ఈరోజైతే మనం బైక్ కడగబోతున్నాం. చాలా రోజులు బట్టి బండి అయితే కడగలేదు. ఈరోజైతే బండి అయితే కడుగుదాం. చాలా నీట్గా అయితే కడగాలి మనం. చాలా దుమ్ముట్టేసింది, చాలా రోజులు బట్టి కడగలేదు. నిన్న వర్షంలో అయితే తడిసిందండి బండి, కొంతవరకు కడిగినట్టే వర్షం వస్తే. ఇప్పుడైతే కొంచెం ఇంకా మట్టి ఉంది, అది కడగడం కోసం ఇలాగ ముందుగా అయితే బకెట్లో సర్ఫ్ వేసుకొని ఆ సర్ఫ్ నీళ్ళు మొత్తం బండికి అయితే ఇలా కొట్టేయాలండి. బైక్ అన్ని వైపులా ఈ సర్ఫ్ వాటర్ అయితే మొత్తం అంతా కొడుతున్నానండి. చక్రాలకి అండ్ హెడ్ లైట్కి మొత్తం అన్ని వైపులా బండికి ముందు మనం ఇలా సర్ఫ్ వాటర్ అయితే కొట్టాలి. వాటర్ కొట్టే ముందు అసలు బండిలో ఏమన్నా బండి కాగితాలు కానీ అలాంటివి ఉంటే ముందు పక్కకి తీసేసుకోవాలండి. తీసేసిన తర్వాత మనకి సర్ఫ్ వాటర్ అనేది మొత్తం బండికి అంతా ఇలా కొట్టుకోవాలి. సర్ఫ్ వాటర్ మొత్తం అంతా కొట్టేసిన తర్వాత ఇలాగ క్లాత్తో మొత్తం అంతా బైక్ని మొత్తం తుడవాలండి ఇలాగా. ఫైనల్గా అయితే బండి కడగడం అయిపోయిందండి. ఇదిగోండి మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బండిని కొంచెం ఆరబెట్టాలన్నమాట. ఇలా రోడ్డు పైన ఆరబెట్టినండి అలాగా.